Good evening, everyone. Dear friends, let me start the session. In this session, very importantly, I'm going to continue with the trigonometry chapter. This is class number 7. Those who are attending as a fresher, fresh ಆಗಿ ಯಾರು first sessions ಅಂತ attend ಮಾಡಿದಿರೋ, I'm requesting with you all, you have to observe, you have to watch previous session. So with the help of the previous session, I'm sure that you can easily understand the content. So my dear friends, ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದೀರಾ, ಯಾರಿಗೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಿರೋ, ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಇನ್ ಅವರ್ ಆಪ್, ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇವನ್ ಸೇಮ್ ಐ ಸೆಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಕೈಂಡ್ಲಿ ವಾಚ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, so today I am going to continue with this class number 7 in this trigonometry chapter. Very importantly, that is allied angle. So my dear friends, in class number 5, so I given total information about allied angle in the class number 5. In class number 6, I solved few of the question. Agree? So coming to class number 5, if you look at the class number 5, what end up we discussed? That is, dear friends, we discussed with study madidra class number 5 alle. You can observe here in class number 5 standard angle, and after that we discussed that allied angle content. Correct raja? Idondu ನೀವು class number 5 ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ very important ಆಗಿ what you meant by allied angle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. So my dear friends, in trigonometry chapter very important ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಸರ್ very important ಆಗೋ content? Hope it's clear. In trigonometry, as we all know, 6 trigonometric ratios are there. Starts from first one, sine theta, where sine is the ratio of opposite side divided by hypotenuse side. Next one is the cos theta, adjacent by hypotenuse, and tan theta, opposite by adjacent. So these are the first important ಆಗಿರುವಂತಹ 3 trigonometric ratios. So last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ರಜಾ, again ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. Ratios. First one, sine theta, cos theta, tan theta. Next, cosecant theta, secant theta, cotangent. First 3 na reverse ಮಾಡಿದ್ರೆ next 3 ಬರ್ತಾವ. Reverse, I mean reciprocal of sine theta is cosecant theta, where sine is the ratio of opposite by hypotenuse, coming to cosecant, which is hypotenuse by opposite. Next, cos theta, where cos is ratio of adjacent by hypotenuse, the reverse of cos theta, which is secant of the angle, secant theta, where secant is a ratio of hypotenuse by adjacent. Next, my dear friends, tan theta, where tan is the ratio of opposite by adjacent, then reciprocal of this is cotangent. How many ratios we have? There are 6 trigonometric ratios. Next, dear friends, very importantly, quotient relationship anta. What is quotient relationship? Adhe sin theta by cos theta is tan theta. We discussed it. Cos idana reverse madidre cos by sin, which is cotangent of the angle, and ಅದನ್ನೇ ನೀವು cosecant by secant, which gives you cot theta, ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ secant by cosecant, which is tangent of the angle, tan theta. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ 1 minute ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, trigonometric standard angle table. Coming to this standard angle table, for all the standard angles starts from 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and 90 degree. We have values for all 6 trigonometric ratios. 6 trigonometric ratios. Ella 6 trigonometric ratios kuda values ide anta ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. We studied in the previous session. Now my dear friends, coming to this special next ಏನು study ಮಾಡಿದ್ವಿ. Very importantly, we focused on allied angle. Suppose dear friends, in standard angle ಏನಾಗಿತ್ತು, these are the values, 5 values are going to consider as standard values or standard angles. Coming to allied angles, ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? What do you mean by allied? Allied means the angle theta is allied with 0 degree, 90 degree, 180 degree, or 360 degree. Suppose dear friends, you can observe carefully here in this case there are 4 quadrants here. Observe carefully. So idyado 0 degree. If you go here 90 degree, 180 degree, 270 degree. Clear alla raza?
ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ 90 180 270 0 to 90 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. 0 to 90 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಬೋ ಬರೆಯುವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 90 ಡಿಗ್ರಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಈ ಕಡೆ ಮುಂದೋದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಆರ್ 90 degree minus theta. If 90 minus theta, again you will come back to a first quadrant only. Suppose here is 180 degree, 180 minus theta, second quadrant. If you go in this direction, 180 degree plus theta, that is third quadrant. That is third quadrant. Next is, suppose if you go here, 270 degree here. This is what we discussed in the previous session. Just I'm recalling the session. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ರಿ ರಜಾ. ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐ ಟೋಕ್ 40 to 50 minutes to explain this, but now I am just refreshing. So here is 270 degree. 270 degree ನ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ 270 minus angle 270 minus theta, that is in third quadrant. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ 270. If you go further, 270 plus theta. 270 plus theta is in fourth quadrant. Or also one full completion of circle, one full angle ಅಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ಫುಲ್ ಆದಾಗ 360 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 360 ನ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ 360 minus theta. 360 also nothing but 0. 0 minus theta. That is fourth quadrant. Fourth quadrant. So here we can observe there are 4 quadrants are here. Correct Raza? ಯಾವ quadrants ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ. Next 0 to 90 ಇದ್ರೆ first quadrant, 90 to 180 second quadrant, 180 to 270 degree third quadrant, 270 to 360 fourth quadrant. There are 4 quadrants are here. Next thing is ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? I explained about ASTC rule. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ASTC rule ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಏನ್ ಸರ್ ASTC rule ಅಂದ್ರೆ? Anyone here? This is what ASTC rule. According to ASTC rule, you can observe carefully. First quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Fourth quadrant. Correct, Raza? Coming to first quadrant, in first quadrant, all six trigonometry ratios are positive. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಎ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದು. ದಿಸ್ ASTC rule is very 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 important. Without this ASTC rule is not possible to solve many questions. Okay, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 90 to 180 ಡಿಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ 90 to 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್ ಸೈನ್. ಸೈನ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಯಾವುದು? ಕೊಸಿಕೆಂಟ್. Sine and cosecant are positive, remaining are negative. In second quadrant, sine and cosecant are positive, remaining are negative. Hello? Yes, madam? Madam. One second, madam. Or group ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ madam, students.
Okay, fine, madam. Right. Okay, right now I am in the class. Okay, so what happened, dear students? Here you can observe carefully. In this, ಏನಾಯ್ತು, we have different quadrants ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. That is what in second quadrant ASTC rule ಪ್ರಕಾರ sin theta and cosecant theta are positive. Coming to third quadrant, in third quadrant T represent ಮಾಡ್ತೀವಿ, where T representing tan theta. Tan in a reciprocal arrow cot. Tan theta and its reciprocal cot, these two are positive, remaining are negative. Coming to fourth quadrant, in fourth quadrant cos theta, cos and reciprocal is secant. Cos and secant are positive, remaining are negative. That is in fourth quadrant. This is what we studied in the previous class. Correct, Raja? Ide alva ASTC rule andre first quadrant all are positive, second quadrant sin and cosecant are positive, third tan and cot are positive. Coming to fourth, that is cos and secant are positive, remaining are negative. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ one more concept study ಮಾಡಿದ್ವಿ, that is complementary angle and supplementary angle. I hope it's clear. ನೋಡೋರು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. According to complementary concept, if you are going to write any angle with respect to 90 degree plus or minus theta, 90 degree plus theta or 90 degree minus theta, or 270 degree plus theta or 270 degree minus theta, if you are going to write in such a way, ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ complementary concept or complementary angles ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Such cases that trigonometric ratios are remain, it changes, trigonometric ratios will change. How it will change? According to complementary, like sin theta idre cos of change agutte. If you have a cos theta, that changes sin theta. Next, if you have tan will change with a cot will change with tan. Cosecant will change with secant will change with cosecant. These are the very important agi three ratios ಗಳು changes ಆಗುವಂತ ratios ಗಳು. Sin to cos, cos to sin, tan to cot to tan, cosecant to secant to cosecant. Coming to another one is supplementary concept ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. In case of supplementary concept, that is 0 degree, 180 degree or 360 degree. In case of this 0, 180 and 360, how that changes? If supplementary concepts consider, then trigonometry ratios remain same ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. So same ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, does not change, that means ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೋ ರೇಷಿಯೋ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರೈನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕ್ವಾಡ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್. ಈ ರೇಂಜ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ASTC ರೂಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಮೂರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಾಲ್ವ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಎಸ್ ಫೈನ್, ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ. ಯಾವ್ದಾರ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Anybody have any doubt? Yes, anyone wants to speak? Enro, doubt is Enro? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. ಹೇಳಿ. Pramod? Any doubt? Okay. So now, dear friends, let me take a few of the questions. No, Here. Okay. Now you can observe carefully. In this concern ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ASTC ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. At the same time, quadrants, in which quadrant which is positive or negative according to ASTC rule. These are very very essential and important. So dear friends,
ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, if sin theta is equal to, if sin theta is equal to 3/5, then secant theta is dash, secant theta, and okay, if sin theta is equal to 3/5 and theta is acute, theta is acute, theta is acute, then secant theta is dash. ನೋಡಿ ರಸಲ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಸಿಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಇಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/5 ಅಂತ, ಅಂಡ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ವೇರ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ hypotenuse side. Here we know the value of 3/5 ಅಲ್ವಾ, given value here is 3/5. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಅದು secant theta. What is secant theta first of all? Where secant is the ratio of hypotenuse side divided by adjacent side, hypotenuse by adjacent. But in this case ಅವನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, the theta is what? Theta is acute ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. This is very very important. What is acute angle? Anyone here? My dear friends, we know that the acute angle is nothing but it is the angle in between 0 to 90 degree. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ASTC ರೂಲ್, ASTC ರೂಲ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ASTC ರೂಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ASTC ರೂಲ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಬಟ್ ಆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್? ಸಪೋಸ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಕಾಯಿಂಟು ಸಾರಿ ಯಾವ್ದು ಪೈಥಾಗರನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ, ಪೈಥಾಗರನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಾಯಿಂಟು ಪೈಥಾಗರನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ adjacent side and one more is hypotenuse side. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ತಾನೆ, ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಕಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ R ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಹೈಪೋಟೆನಿಯಸ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಟೆನಿಯಸ್ ಸೈಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಸಾರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? 3, 4, 5. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೈಜು 5 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೈಪೋಟೆನಿಯಸ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 5 ಅಂದ್ರೆ 12, 13 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್? 6, 8, 10 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 7, 24, 25. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8, 15, 17. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9, 12, 15 I guess. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಈ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 9, 12, 15. ಎಸ್, 9, 12, 15. ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಜಾ. ಸೊ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ? ರಜಾ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡು, ಸೈನ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಿಯಸ್, 3 ಮತ್ತೆ 5 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೈನ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3. ಹೈಪೋಟೆನಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು? 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೊಂದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಪೈಥಾಗರನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದು? ಸೆಟ್ 3 ಗೊತ್ತು, 4 ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 5 ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ನೋಡಿ, ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, 3, 4, 5 ಆರ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ನಾನೀಗ 3, 4, 5 ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? 3, 4, 5 ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ?
ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು 3 hypotenuse value ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಈಗ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು adjacent this value I can conclude that is adjacent where adjacent is 4 if adjacent is 4 question ಕೇಳ್ತಿರೋದು secant theta where secant is hypotenuse by adjacent ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿದಿರಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೌಟ್ ಇರಬಹುದು ಈಗ ದ ರೀಸನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೋ which quadrant is this theta is acute in first quadrant all are positive so secant is also positive theta ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತದೆ ತಲೆನೋವಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 5 whole divided by adjacent value ಎಷ್ಟಿದೆ 4 so 4 by 5 is a value of secant theta this is your result ಏನು ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಸರ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು this they used to change first quadrant ಕೊಡಲ್ಲ for your CET ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೇ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ or ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ there you have to observe which is positive which is negative ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ you'll get an idea ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ See, here one more question is there, Raja. This you have to observe carefully. Is clear? Shall I proceed to the next one? Next one is, dear friends, if you are going to consider very important question. If tan theta is equal to 4 by 3 and 180 degree is less than theta less than 270 degree then cos theta is dash very important question you can observe carefully here ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ what is here exactly ರಜಾ ನೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ ಇದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಥೀಟಾ ಲೆಸ್ ದನ್ 270 ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇದು ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ರೇಂಜ್ 180 to 270 ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ third quadrant sir that is very important third quadrant in third quadrant alli ASTC rule prakara where tan is positive yes sir the given value also positive tan theta anta enanta helidane reason ige where tan theta is equal to it is the ratio of opposite side divided by adjacent side where 4 by 3 I can say that the value of opposite is 4 value of adjacent is 3 ಅಗೇನ್ 4 ಇದೆ 3 ಇದೆ ಯಾರು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇವೆ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 3 4 5 ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ 3 4 5 ಆರ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ those who don't know these triplets you can conclude with you can come out with a Pythagorean theorem also or else ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ the opposite value is 4 adjacent is 3 ಹಾಗಾದ್ರೆ unknown ಯಾರೀಗ unknown another side is hypotenuse where hypotenuse value is 5 from this triplets I concluded that hypotenuse value is 5 if hypotenuse is 5 next answer tell me next time beginning ಕೇಳ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು cos theta what is cos theta sir where cos is a ratio of adjacent side divided by hypotenuse side. But which quadrant is this? Very, very important. Please look at here. Everyone look at here. Please look at here. Sir, ಯಾವ quadrant ಇದು? That is in third quadrant. ಈ range ಕೊಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ quadrant? That is very, very important. Third quadrant ಆಗಿದೆ. In third quadrant ಯಾರು ಪಾಸಿಟಿವ್? In third quadrant T ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. T ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? Tan theta
and its reciprocal cotangent. ಇವರಿಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಏನು? ಕಾಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ ರಾಜ? ಇದು ಕಾಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಯು ಹಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಹಿಯರ್. ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? adjacent is 3 by hypotenuse is 5. So this is cos theta value. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. So your options will be option A 3 by 4 or 3 by 5, option B minus 3 by 5, option C 5 by 3, option D minus 5 by 3. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ 4 ಆಪ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನನ್ನ ಮೇಜರ್ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ. ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ರೂಲ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಏನೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಮೈನಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ? ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಮೈನಸ್ ಹಿಯರ್. minus 3 by 5. minus 3 by 5 is a right option. Next question. The next question is fine. The next question, dear friends, if you go with the next one, another question. Self observe ಮಾಡ್ರಿ. Please observe carefully. You can easily understand. Same type of question if you look at in the year of 2022. So okay, previous year in the year of 22 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ 2022 ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 22. The question here is ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಹ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇಫ್ sin theta is equal to minus 5 by 13, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬರ್ಬೇಕಿದು? sin theta ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿಚ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಮೇ ಬಿ ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು? ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಕ್ವಶನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಲೆಸ್ ದನ್ ಥೀಟಾ ಲೆಸ್ ದನ್ 3 pi by 2. 3 pi by 2. Then the value of then the value of ಏನಿದೆ? 13 cos theta plus 5 cosecant theta
whole divided by 5 cot theta minus 12 secant theta is dash ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. Now my dear friends, you can observe here so in this you can observe carefully there are this is which quadrant is this quadrant appraise idu this is in third quadrant fourth quadrant pi less than theta less than 3 pi by 2 that is third quadrant right third quadrant in third quadrant sign is positive or negative we know that in third quadrant sign is negative ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ sign negative ಆಗಿದ್ರಿಂದ so the reason ಅಲ್ಲಿ minus ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ agree but what is the value here where sin theta is equal to values ಮಾತ್ರ ಎತ್ಕೋಬೇಕು the where sin is the ratio of opposite by hypotenuse a negative ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ರಾಜ why this is given ಅಂದ್ರೆ because of this minus is only because of this third quadrant ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the value given 5 by 13 this value just you consider the value nothing to worry don't worry about this negative is because of this okay next ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 ಇದೆ 13 ಇದೆ ಯಾಕೋ ಇದು 5 13 ಎಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು if you look at 5 12 13 in this table ಇದೆ ನೋಡಿ these values are very important 5 ಮತ್ತೆ 12 ಅಂತ 13 means we know that 5 12 13 are the triplets in this triplet table I can conclude that where 12 is a adjacent side so the value of adjacent is 12 value of adjacent is 12 if adjacent is 12 next ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ cos theta cosecant theta cot theta secant theta required so first one is cos theta where cos is dash what is the ratio of cos so my dear friends we know that cos means it is the ratio of adjacent side divided by hypotenuse side but which quadrant is this third quadrant in third quadrant cos is negative or positive very important cos is negative third quadrant ಅಲ್ಲಿ cos negative so the reason ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ adjacent ಎಷ್ಟಿದೆ 12 by 13 cos theta ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಲ್ಲಿಗೆ cosecant theta required so cosecant theta where cosecant is the ratio of hypotenuse side divided by opposite side again in third quadrant cosecant is also negative sir ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ minus 13 by 5 opposite value is 5 next ಏನ್ ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ cotangent theta cot is the reciprocal of tan but ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಿದು adjacent by opposite side where adjacent value ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ so 12 by opposite is 5 but in third quadrant cot ಏನು positive plus no need to write ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ cot ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ because this is the third quadrant next ಬೇಕು required ಇಲ್ಲಿ here required is secant theta where secant theta is the ratio of hypotenuse side divided by adjacent side which quadrant third quadrant in third quadrant secant is also negative minus 13 by adjacent is 12 minus 13 by 12 so these values are very very important ಆಗ್ತದೆ this value you have to submit here ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಸೈಡ್ ಬರ್ದೆ just for understanding purpose now you have to submit these values here ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 13 keep as it is cos theta what is cos theta here where cos is minus 12 by 13 plus 5 into cosecant theta what is cosecant theta which is minus 13 by 5 whole divided by next ಏನಿದೆ 5 cot theta ಇದೆ what is cot theta where cot is 12 by 5 minus here is minus next 12 into secant theta what is secant theta here which is minus 13 by 12 now my dear friends very importantly observe carefully illi 13 ones are 13 get cancel 5 ones are 5 get cancel 5 ones are 5 get cancel 12 ones are 12 get cancel ಉಳಿದಿರೋದು ಏನು ಸರ್ ಈಗ
ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ -12 ಕೀಪ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ ಮೈನಸ್ -13 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 12. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ +13. ಹಿಯರ್ -12 -13 ಅಂದ್ರೆ -25 by 12 + 13 is +25. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ವಿಚ್ ಈಸ್ -1. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ -1. ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ -1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವೇರ್ -1 ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್, ಬಟ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಮೈನಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ದಿಸ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎವ್ರಿವನ್ ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, then I will proceed to the next question. The next question. The next question is, so dear friends, the next question. Again, you can look at here another question. In the year of 2022 only. Again, yes, one more question. Same year, 2022 nalli one more question ide. If sin theta is equal to 3/5, and pi/2 less than theta less than pi, then tan theta is dash. So look at this question. Hegide note aja. If sin theta is equal to 3/5 ante, sin theta is 3/5, then pi/2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 90 degree, less than theta less than pi 180 degree. Which quadrant? Second quadrant. Yes sir, second quadrant. In second quadrant, sin is what? Second quadrant ಅಲ್ಲಿ sin theta ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರ್. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 3/5. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓವರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is sin theta? Where we know that sin is the ratio of opposite by hypotenuse. That is 3/5. Now we know the triplets 3, 4, 5. 3, 4, 5 are the triplets. Correct? According to this 3, 4, 5, one is opposite, here is hypotenuse, and this side that is adjacent. I can conclude that the value of adjacent is 4. If adjacent is 4, then we need to submit here. How to find? So my dear friends, I want to find sin theta. Sin is 3/5, where opposite by hypotenuse ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? tan theta, where tan is the ratio of opposite side divided by adjacent side. Opposite by adjacent. Okay. Now what is the value of opposite here? Tan andre opposite by adjacent. 3 by adjacent value 3/4. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಗೀತು. ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಈ ಸಿಲಿ ಕ್ವಶನ್. 2 questions ಕೇಳಿದಾನೆ in the year of 2022. 2022 ಅಲ್ಲಿ 2 questions ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಸಿಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ tan theta? ಎಸ್, ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನೋಡು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3/4 ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ 3/4.
ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4/3, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ -3/4, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ -4/3 ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್? Dear friends, this is second quadrant. In second quadrant, tan is negative, so minus ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ C is correct answer. -3/4 is the right option. ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ. Shall I proceed? Next, dear friends, if you look at 2019 question paper question, the question here is, if tan theta is equal to 5/12 and tan theta positive, ಯಾವ quadrant ಇರಬಹುದು? ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 5/12 is positive. It means ಯಾವ quadrant ಬರ್ಬೋದು? ಮೇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಥರ್ಡ್. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಥರ್ಡೇ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಪೈ ಲೆಸ್ ದನ್ ಥೀಟಾ ಲೆಸ್ ದನ್ 3π/2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಪೈ ಅಂದ್ರೆ 180, 3π/2 ಅಂದ್ರೆ 270 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದೀಗ? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ then sin theta minus cos theta is dash. Sin theta minus cos theta is dash. Option A 17/13. Option B 7/13. Option C -17/13. Option D -7/13. Tell me which is right option. Yes, ಕೇಳಿಸಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ. Yes, sir. ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಿದಾವ? No, sir. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದ್ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇರೋದು ಈಗ? ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಪೈ ಲೆಸ್ ದನ್ ಥೀಟಾ ಲೆಸ್ ದನ್ 3π/2 ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಯಾರು? ಟ್ಯಾನ್ ಏನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸರ್, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನೋ sin theta minus cos theta. Correct? Okay. First of all, we know that is tan theta, where tan is 5/12. What is meant by tan? Where tan is the ratio of opposite side divided by adjacent side. So, my dear friends, tan is opposite by adjacent ಅಂದ್ರೆ 5 ಇದೆ, 12 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 5, 12, 13. 5, 12, 13 are the triplets, sir. Correct ಅಲ್ಲ ರಜಾ? ಈಗ ಈ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ 5, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇಸ್ 12. ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋನ್ ಯಾರು? ದಟ್ ಈಸ್ hypotenuse. Hypotenuse is 13. If hypotenuse is 13, then sin theta, where sin is the ratio of opposite by hypotenuse minus cos theta, adjacent by hypotenuse. This is what given question here. I want to find this sin theta minus cos theta. Correct? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ here sin theta, in which quadrant is this? Question is in third quadrant. In third quadrant sin is negative, minus ಆಗ್ತದೆ. Opposite by hypotenuse, opposite ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? 5 ಇದೆ. So 5/13 minus adjacent side. What is adjacent? Adjacent by hypotenuse, I mean cos theta, where cos in third quadrant is dash. Third quadrant ಅಲ್ಲಿ cos ಏನು? That is also negative, minus. Adjacent value is 12, 12/13. 12/13. Answer ಏನಪ್ಪ? ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿಗ. -5/13 keep as it is. Minus into minus plus 12/13. In denominator ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ this one and this one. Observe carefully. ಏನಿದೆ?
both are like fraction, same idre like fraction anta karitivi, the denominator is same, 13 only. Numerator ಏನಾಯ್ತು -5 plus 12. What is -5 plus 12? -5 plus 12 ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ 7 ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು 7/13. 7/13 is sorry, B is correct option. B is correct option. Clear now? How silly this is. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತೈತೇನ್ರೋ ಹೀರೋಗಳ, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿದ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬೇಕು ಅಂತ, ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ 2018, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. 2018 ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು 19 ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. In the year of 2018, similar type of question, okay? The question here is, if tan theta equal to 2/3, very important question, 2/3, and pi less than theta less than 3/2, then sin theta plus cos theta is, then sin theta plus cos theta is dash. Sin theta plus cos theta is dash. What is answer? Answer ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Sin theta plus cos theta is dash. So, dear friends, you can observe here, similar question, nothing different, but one plus ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, value change ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. This value is changed. Here I can say that is tan theta is equal to 2/3. What is tan? Where tan is the ratio of opposite by adjacent. Sir, illirodu 2 ಮತ್ತೆ 3 sir. Do you know any triplet values? Everyone look at here once again. Look at here. Is there any value in triplets? ಒಂದು 2 ಇದೆ by 3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಇದವ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತೆ 3? No sir. Triplets ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. If that is not there in triplets, then what is the option? Triplets are ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ according to Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to opposite square plus adjacent square. This Pythagorean triplet theorem is very essential, important ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು? ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿಲಿ, 2/3. ಇನ್ ದಿಸ್ 2/3 ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಜಾ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಂ. Hypotenuse square equal to opposite square plus adjacent square. Now I know opposite value, 2 square plus 3 square. 2 square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2 into 2 4 plus 3 into 3 9. 3 square is 9. 4 plus 3 ಅಂದ್ರೆ 13. Hypotenuse ಇಲ್ಲಿ square ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? How to remove this square? By applying square root on other side. So hypotenuse value is √13. ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ now I know that the hypotenuse value is √13. If hypotenuse is √13, my question here is ಯಾವುದು? sin theta plus cos theta. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ರಾಜ ನೀನು? sin by cos ಅಂದ್ರೆ what is sin theta? Sin is the ratio of opposite by hypotenuse plus cos is the ratio of adjacent by hypotenuse. Okay. Now next, my dear friends, coming to this, ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು? ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? Which quadrant is this? Third quadrant. In third quadrant, pi less than theta less than 3pi/2 ಅಂದ್ರೆ third quadrant. In third quadrant, tan ಏನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ sin ಏನೋ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸೊ ಮೈನಸ್. sin is negative minus. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಆಪೋಸಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್? ಆಪೋಸಿಟ್ is 2/√13 plus ಇದೆ plus cos theta. What is cos theta? Where cos also in third quadrant negative minus. What is cos? Where cos is adjacent by hypotenuse ಅಂದ್ರೆ 3/√13 ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಯಾರಿಗಾರ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆ ಬರ್ದೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು -2/√13 plus into minus. What is plus into minus?
plus and minus 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 3 by root 13. In both the denominator ಏನಿದೆ sir? Root 13. So the reason I can say root 13 is like fraction. LCM ಆಗುತ್ತೆ. Numerator ಏನಾಯ್ತು? -2 ಇದೆ, -3 ಇದೆ. -2, -3. What is -2, -3? Yeah, if both are negative, then we need to add, but same sign, minus sign only. -5 by root 13 is your result. -5 by root 13 is your answer. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ 2018 ನೋಡಿದ್ರು ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ 2019 ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay. Here one more question, dear friends. In the year of 2013, shall I proceed? Okay. The next question. In the year of 2013, the question here is: if tan x equal to 15 by 8, 15 by 8, and x is in third quadrant. On a specify madidane third quadrant. Okay, third quadrant. Then the value of 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. Value of 2 sin x minus 3 cos x whole divided by 2 cos x plus 3 sin x is dash. Yes, can you find this? Then the value of anta kelidane. Ist question istide iga. Then the value of, yes, anyone? Sir, x is in which quadrant? Third quadrant. And what is tan theta? So tan x anta, angle is x here. Tan is a ratio of opposite side divided by adjacent side, where 15 by 8. 15 by 8 out of triplets, sir? Anyone? From the triplet tables, 8, 15, 17. Agree na? 8, 15, 17. Opposite andre 15, adjacent andre 8. Hagare 17 yaru? What is 17? Where 17 is hypotenuse value. Hypotenuse value is 17. Submit ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. But sign also negative. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಾ? I'm applying here. ಏನಿದೆ? To keep as it is sin theta. What is sin, sir? Sin is the ratio of opposite by hypotenuse. But which quadrant? Third quadrant. In third quadrant minus ಬರುತ್ತೆ. minus 15 by 13. Next ಇಲ್ಲಿ minus ಇದೆ, minus 3 into cos theta. What is cos theta, sir? Anyone here? Cos is the ratio of adjacent by hypotenuse. Again third quadrant negative, minus. Adjacent ಅಂದ್ರೆ 8 by 13 whole divided by. Very important question ಇದು. Whole divided by. Next ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 cos theta. Cos ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? minus 8 by 13. That's 7. Plus, oh, not a 13. Oh, real, sorry, ma. 17. Yes, you are right. 17. 17 ಅಲ್ವಾ? 13 ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Sorry, 17. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 17. Here also 17. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? sin theta. sin x ಎಷ್ಟು? sin ಅಂದ್ರೆ minus 15 by 17. Good. Next ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಈಗ? What you can do? 17 ಇರೋದಿಲ್ಲ, 13 ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Now, dear friends, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಪಾರಜ. One thing observe carefully. In both the denominator, here same ಇದೆ. I can take common. Even ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ same ಇದೆ. I can take common. So same ಇರೋದ್ರಿಂದ what we can do is direct ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ this one ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೋದು.
ಇಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ. 2 into minus 15 by 17. 2 into minus 15 ಎಷ್ಟು? 2 into minus 15 is minus 30 by 17. Minus into minus is plus 3 8s are 24. 24 by 17 whole divided by. Correct? Again come to denominator. 2 into minus 8 is minus 16 by 17 plus into minus minus 3 15s are 45. 45 by 17. ನೋಡ್ರಜ ಇದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟರ್ಮು, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ 17 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 17 ಇದೆ ಸರ್. 17 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಯ್ತು minus 30 plus 24 whole divided by. If you look at here, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 17, ಇಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟಿದೆ minus 16 minus 45 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, minus 16 minus 45. So now we can observe carefully in this one and this one we can cancel ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋದೇನು, minus 30 minus 20 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ minus 16 minus 45 ಇದೆ. ಆಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು, minus 30 minus 24 ಅಂದ್ರೆ minus 6 whole divided by minus 16 minus 45 ಅಂದ್ರೆ minus 61. ಕರೆಕ್ಟಾ? Again both numerator and denominator minus ಬರೋದ್ರಿಂದ minus minus get cancel ಆಯ್ತು. The result is, final result is ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 6 by 61. That is the result. 6 by 61. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಸರ್? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ರಸ ಇದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇವನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದೇನು, 2 into minus 15 is minus 30, minus into minus plus 3 8s are 24 whole divided by 2 into minus 8 is minus 16 plus into minus minus 3 15s are 45. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Shall I write here? Minus 30 minus 24 ಅಂದ್ರೆ minus 6 by minus 61. Minus by minus cancel, 6 by 61 ಇಷ್ಟ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Instead of these steps, ಓಕೆನಾ, you can go here. Yes, any doubt? Next question. Next question. See, in the year of 2014, one more question is there. So let's proceed. Next question is, in the year of 2014, the question here is, if sin theta is equal to 4 by 5, 4 by 5. Next, pi by 2 less than theta less than pi, less than pi. Then question note, 3 sin theta plus 4 cos theta whole divided by 3 sin theta minus 4 cos theta is dash. ಹೀರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸನ್. sin theta 1 sin theta cos theta ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 3 plus 4 7, 3 minus 4 is minus 1, minus 7 by 1 ಅಂದ್ರೆ minus 7. ಕರೆಕ್ಟಾ? Do you think it's possible? Is possible to cancel such a way? Yes or no? Please unmute and you can, I hope you can unmute. Bro. ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ? No, sir. ಹಾ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? 4-5 ಜನ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಅಟೆಂಡ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಅಟೆಂಡ್ಸ್.
3 sin theta plus 4 cos theta by 3 sin theta minus 4 cos theta. ಏನ ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳೋ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಂಗೆ sin theta ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು 4/5 ಅಂತ. ಯಾವ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇದು 5/2 90 90 less than theta less than pi 180. That means second quadrant. As in second quadrant sin is positive. Cos ಏನು? We know the triplets 3 4 5 are the Pythagorean triplet. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ sin theta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, where sin is opposite by hypotenuse ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ adjacent ಯಾರು? Where adjacent value is 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? Where adjacent is 3. Adjacent value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಇದೆ ರಜ. So if adjacent is 3, then cos theta. What is cos theta? Cos in which quadrant? Second quadrant. In second quadrant, cos is negative. Minus 3/5. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ adjacent by hypotenuse. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3 keep as it is. Sin theta ಇದೆ. What is the sin theta value? Sin is 4/5 plus 4 into cos theta. What is cos theta? Minus 3/5 whole divided by 3 into sin theta. What is sin theta? 4/5. First second quadrant ಅಲ್ಲಿ sin positive minus 4 into cos theta ಇದೆ. What is cos theta, sir? In second quadrant cos is negative, so minus 3/5. In a previous question I said one thing. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ? In denominator ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೋದ ನಾನು? ಸಾರಿ, ಲುಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಏನಿದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಿದೆರೋ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತೋ. ಉಳಿದೇನೀಗ 3 4s 12 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 4 3s 12 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ನೋಡು 12 minus 12 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 0. 0 by any value is 0. ಕೆಳಗಡೆ ಎಂತಾರು ಇರ್ಲಿ ಅದು 0ನೇ ಆದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. 3 4s 12 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 3s 12 ಅಂದ್ರೆ 0/24 ಬಂತು. 0/24 is 0 only. The option is 0. ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇದು? ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 2, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 3, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 0. 4 options are here. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 2016 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಹೋಣ ಮುಂದೆ. In 2016, the question here is, if cos A equal to minus 3/5, minus 3/5, ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಇದ್ರು ಮೈನಸ್? where 90 degree is less than A, less than 180 degree. ಯಾವ quadrant? Second quadrant. Then cot theta is, then cot A is dash. ಇಲ್ಲೂ A ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. cot A is dash. Yes, what is the answer? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Which quadrant is this? Second quadrant. In second quadrant, what about cos? What about cos? Cos is negative. But the given value is cos A. Cos A is, what is cos? Cos is the ratio of adjacent by hypotenuse. But ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಸರಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 3/5. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 3, ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5. ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಮುಗೀತು. ನಾವು ಐ ನೋ 3 ಮತ್ತೆ 5. ಹಂಗಾರೆ ಯಾವುದು? 3 4 5 ಆರ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್. 3 4 5 ಆರ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ then 4 is the value of opposite side. The opposite value is 4. If opposite is 4, then ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? cot A. What is cot A? Where cot is the ratio of adjacent side divided by opposite side.
But cot in third quadrant, second quadrant cot ಏನು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Cot theta or cotangent of the angle in second quadrant is negative. In second ಅಲ್ಲಿ sin ಮತ್ತೆ cosecant positive, cot is negative minus. Next one ಬರ್ತದೆ adjacent value 3/4. So minus 3/4 is the result. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಮುಗೀತಿ ಕ್ವಶನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರೋ? ಬರಿಬೋದಾ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ? ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅವ್ರು ಇದೀರೇನ್ರೋ? Yes, sir. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಬರಿಬೋದಾ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. ಈ ತರ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ, ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಶಲ್ ಐ ಪ್ರೊಸೀಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2015, the value of sin 180 degree minus a, cot 90 degree minus a into cosecant 360 degree minus a whole divided by tan 180 degree plus a into tan 90 degree plus a into sin minus a. Sin minus a is dash. ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ sin a, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ minus sin a, fast finish fast, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ cosecant a. ಎಸ್ ರಾಜ ವಿಚಾರ ಸರ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿನೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. Yes, anyone here? See, dear friends, here you have to observe carefully. Here, sin 180 degree minus a. Sin 180 minus a, which quadrant? 180 degree minus a, where a is the angle here, theta ankobodu. If that is 180 minus a, that is in second quadrant. In second quadrant, sin is positive. 180 according to ASTC rule. Supplementary concept or complementary concept? This is 180 is supplementary. So sin will remain same, sin only, where angle is a. This can be rewritten as sin a. Coming to into cot 90 minus a. What is 90 minus a? In the previous session we discussed. If you are going to here 90 degree minus theta means first quadrant. In 90 degree minus theta first quadrant, in first quadrant sin is positive or negative? Sorry, cot is positive or negative? All are positive. In
first quadrant. So cot is positive. Here 90 degree, 90 comes under a complementary or supplementary? It's here, Raza. Look at here. Look at here, look at here, look at here. Elli. This one. I'm telling this one, don't get confused. See, here I'm telling this one. Complementary concept or supplementary concept. If you are going to write with respect to 90 into 70, that is complementary. Trigonometry ratios are changes. If you are going to write any angles with respect to supplementary, that is 0, 180, 360, then that will be same. So such cases, here is 90 degree minus A. 90 minus A, which quadrant? 90 minus A. First quadrant. In first quadrant, all are positive. But 90 degree here. So cot is change with tan. So tan A into. Coming to 360 minus A. What do you mean by 360 degree minus A? This is 0 degree or 360 degree. Minus A means that is fourth quadrant. 360 minus A is fourth quadrant. In fourth quadrant, cos is positive. 360 degree here. The 360 which comes under supplementary. That is same. So same means cos will be remain cos only. Angle is A. Folded by tan 180 plus A. 180 plus A which quadrant? Tan 180 plus 180 degree plus A. Third quadrant. In third quadrant, tan is also positive. 180 here, that is supplementary. Tan is remain same. Tan only. Tan A. Into here tan 90 plus A. What is tan 90 plus A? Tan 90 plus A means that is 90 degree plus theta. Second quadrant. In second quadrant, tan is positive or negative? Which is positive or negative? In second quadrant, tan is negative, minus. But here is 90. Tan will change as cot A into sin minus A. Yesterday in the previous session we discussed that negative angle. Sin of minus theta is, we know that minus sin theta. Here sin of minus A means, which is minus sin A. Minus sin A. Alva? So now, which is the right answer? Observe carefully. Here is minus and here also minus. What is minus and a minus? That is plus. So I can cancel this minus and this minus. So because of these two multiplication, it become plus. Next, sin ones are sin. Next, tan A ones are tan A. The remaining is, what is the handle remaining? The remaining is cos A by cot A. What is cos A by cot A? Anyone here? Cos A by cot A is dash. Can you answer? Huh? So in Yado, which one? Sin A. Yes, sin A. Someone is telling sin A. Is it sin A? I told in the previous session, in the first session only, first class only I informed. Look at here. Sin by cos is tan. Quotient rule. According to quotient rule. Sin by cos is tan. But cos by sin is cot. If you send cot this side, sin this side, we know that cos by sin is, what is cos by sin? Cos theta by sin theta means cotangent cot theta. This also we can rearrange like that. Cross multiplication madre. Interchanging cos theta by cot theta, which is sin theta. Therefore, this we can say it as sin A. A is a correct answer. See. But my dear friend, this is a 5 marks question in your first semester board exam. Okay. But here is just how many steps? 1, 2, 3. Third one is the right answer. But here you have to think in a proper way. Any doubt here? Previous sessions. Those who know previous session, those who attended, it will be easy. Those who missed, I'm sure you find very difficult here. Sir, Artha please again, tell again in time. Again, once again. Yes, sir. I'll do one more similar type of question. Okay. Similar type of question. One more question. Yes, sir.
That will be better. Okay, but if you did you attend the previous session? Did you attend it? Attended. Yes, sir. Not worked out. Then, huh? The value of, okay, look at here. The value of sine 180 degree minus a, sine 180 minus a into cos 360 degree minus a, cos 360 minus a, whole divided by tan 90 degree plus a into sine minus a is dash. Yes. Which is the right answer? You want options? Yes. Let's take option. Option A, sine A. Option B, cosecant A. Option C, minus sine A. Option D, minus cosecant A. Yes, everyone observe carefully. Please look at here. I'll solve by myself only. You'll get a clarity. See, my dear friends, sine 180 minus A. Instead of angle theta, here they are representing A, where A is the angle. A representing an angle. Hagadre, which is this 180 minus theta? Everyone look at this carefully. First, you look at here. What is that? Look at this one. I guess if you know this, I hope you can answer. Okay, not a result. 90 plus theta, second quadrant. 180 minus theta, also second quadrant. 180 plus theta, third quadrant. 270 minus theta, third quadrant. 270 plus theta, fourth quadrant. Or 360 minus theta, fourth quadrant. Minus theta here, minus theta, that is also fourth quadrant. Or plus theta, first quadrant. 90 degree minus theta, first quadrant. This is a very important one, no? Very important thing. Addition to this, one more is required is, that is ASTC rule. According to ASTC rule, which are positive, which is negative. At the same time, supplementary and complementary. These content are very, very essential and important. Then, my dear friends, here, sine 180 minus a, which quadrant? Second quadrant. In second quadrant, sine is positive. Here is 180. 180 supplementary or complementary? As we studied in a previous class, supplementary. In supplementary, same, sine will be sine only, where angle is A. This whole thing, it is reduced to sine A. Sine 180 minus A, nothing but sine A. Into, here, cos 360 minus A. 360 degree minus A. 360 minus A, which quadrant? Fourth quadrant. In fourth quadrant, cos is positive. Here is 360. 360 comes under supplementary. In supplementary, cos will remain cos. Angle is A, where angle is A. Here, hold out by. Tan 90 plus A, 90 degree plus theta. Which quadrant? 90 degree plus theta. Second quadrant. In second quadrant, tan is negative. Here is 90. 90 comes under in which? Under 90 degree. Complementary. Complementary means changes. Tan change with cot. Tan change with cot. So the reason this tan theta changes cotangent, where angle is A. Into. Dot means into. Sine minus A. What is sine minus A? Sine minus A is nothing but sine 0 degree minus A. Both are same. Minus A also 0 minus A. 0 degree. Minus A means fourth quadrant. In fourth quadrant, sine is negative, minus. And 0 bandaga, that is supplementary, sine will be sine, angle is A. So this can be written as minus sine A. This is what, no? Sine minus theta is equal to minus sine theta. Negative angle. Anything else? Now again, minus into minus. What is, sir? Minus into minus? Plus. So, idana hodakbodu now. Minus into minus is plus. Next. Next ಏನಿದೆ?
Here we can conclude that is sin A. Here is sin A. Correct? So sin A. Now, my dear students, in this sin A only, this sin A, this sin A, one's a sin A get cancelled. The remaining again as a previous question, cos A by cot A. What is cos A by cot A? Say, cos by sin means cot theta. Okay. If you are going to send like cos by cot, it will be sin theta. Hagara, what is the answer here for this? Cos by cot is sin A. So like previous question only, it is sin A. Any doubt? No, sir. Shall I proceed? Yes, sir. One more question. Very important question. In the year of 2017, okay. So let's solve this one first. 2017. The question here is the value of sine 90 degree minus theta whole divided by cos 360 degree minus theta plus secant 3 pi by 2 plus theta whole divided by cosecant pi plus theta plus tan 180 degree minus theta whole divided by tan minus theta is dash. Option A 1, option B -1, option C 3, option D 2. Yes, anyone here? Which is the right answer? Same type of question, nothing different. See, my dear students, you can observe carefully. Again, this is the one thing. This is another thing. Here also same thing. Okay. Now, let me solve here. 90 degree minus theta. Sine 90 degree minus theta. First quadrant. In first quadrant, all are positive. Sine also positive. But 90 here, 90 means changes. Sine change with cos theta. Whole divided by here cos 360 degree minus theta. One full completion of circle is 360. 360 minus theta means fourth quadrant. In fourth quadrant, cos also positive. Here is 360. 360 is there, no? So that is remains same. Supplementary concept. Cos will be remain cos only. Angle is theta. Clear? Plus. ಇಲ್ಲಿ 3 pi by 2. What do you mean by 3 pi by 2? Anyone? Which is 270 degree ಅಂತ. Pi ಅಂದ್ರೆ 180 degree. That's all. ಹಾಗಾದ್ರೆ secant 270 plus theta. 90, 180, 270. 270 plus theta. Which quadrant? Fourth quadrant. In fourth quadrant, secant is positive plus. Here 270 is there. 270 means comes under a complementary concept. That alva? Look at here. Complementary concept under bartide. So the reason secant changes with cosecant. So here is secant change with cosecant of angle theta. Whole divided by cosecant 180 plus theta. 180 degree plus theta. 180 means here. 180 plus theta means third quadrant. In third quadrant, cosecant is negative. Here pi means 180. 180 means same. Cosecant is remains same. Cosecant only, angle is theta. 4 plus come to here. 180 minus theta. 180 minus theta. Second quadrant. In second quadrant, tan is negative. 180 here, tan is remains same. Tan only. Angle is theta. Whole divided by tan minus theta means what? In negative angle, according to negative angle.
tan minus theta can also written as tan minus theta can be written as tan of 0 degree minus theta. Both are same. 0 degree minus theta, fourth quadrant. In fourth quadrant, tan is negative. 0 comes under supplementary. Tan will be remains same. Tan only, angle is theta. That means tan minus theta means minus tan theta. I can write here minus tan theta. Okay. Next is what, sir? What is the next step? Observe carefully. Cos theta, one's a cos theta. I mean, here will be 1. Cos theta, one's a cos theta. ಇಲ್ಲಿ minus ಇದೆ, keep minus, plus of. Here cosecant, one's a cosecant, but minus ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, denominator minus ಇದೆ, so minus 1. Plus, next, here minus by minus also get cancelled. Tan, one's a tan, that means 1. What is the left out? 1 plus into minus, minus 1 plus 1. So plus 1 minus 1 is get cancelled. The left out is 1. Their value is 1. 1 is the result, Raja. Therefore, A is correct answer. Yes, ಯಾರಿಗೆ doubt ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ. But this step is very important ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಳಮ್ಮ. Tell me, pa. Sir, in this secant 270 plus theta is there, no? Yeah. It's from fourth quadrant. So, Yeah. See, look at here. Secant 270 degree plus theta. Yes, tell me. So it will come minus cosecant theta, right? Tell me, ma. In 270 plus theta, which quadrant? As you are telling, fourth quadrant. Yes, ma. In fourth quadrant, secant positive or negative? See, fourth quadrant, positive or negative secant? Positive, no? So secant is positive. So ಏನ್ ಬರಬೇಕು? Plus. ಇಲ್ಲಿ 270 ಇದೆ. Supplementary or complementary, madam? Is complementary or supplementary? 270. Complementary. Secant will change with cosecant. Angle is theta. See, plus cosecant theta. Here, plus not written. That's it. It's understood. Yes. This is what today's session, dear friends. ಯಾರಿಗ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಮಾತಾಡ್ರಿ ಇವಾಗ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. This is very, very important. I guess you observed that. ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಮಾತಾಡ್ರೋ. Yes, tell me. So starting with 2 slides ಹಾಕ್ಬೋದು. Starting? I will take the screenshot. Want to take screenshot? ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾನ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? Yes, sir. Which slide? Starting in the 1, 2, 2, 3. That's it. Starting first one, second one. First slide. Second slide. Next one. Sir, second question explain ಮಾಡ್ಬೋದು. This one is this one. Yes, sir. Here, which quadrant, madam, is this? Sir, third question. Third quadrant. In third quadrant, tan positive or negative? Positive. Tell me. Positive. So positive value only given, which is 4 by 3. Where 4 is opposite side. Opposite by adjacent means tan. Tan means what? Opposite by adjacent. So I can conclude that the value of opposite is 4. Value of adjacent is 3. Clear? Next. But here 4 and 3 comes under a Pythagorean triplets. So I can directly conclude that 3, 4, 5 are the Pythagorean triplets. So here 4 is opposite, 3 is adjacent. Then 5 will be the hypotenuse. The hypotenuse value is 5. But the question here is cos theta. What is cos theta? We know that cos is adjacent by hypotenuse. But which quadrant is this? Third quadrant. In third quadrant, cos is negative, minus. What is the value of adjacent? 3. Hypotenuse is 5. So minus 3 by 5 is the result. Why minus? Because of third quadrant. In third quadrant, cos is negative. That's it. Clear? Sir, how to consider if it is a third quadrant, sir?
Here you can observe your 180 degree less than theta less than 270 degree. Theta in between 180 and 270. I guess this I explained in the previous class. See, in this class I explained clearly. Here, here, observe carefully. See here. 180 degree less than theta less than 270. Which quadrant? Third quadrant. Third quadrant. 90 less than theta less than 180. Which quadrant? Second quadrant. Second quadrant. 0 less than theta less than 90. Which quadrant? First quadrant. 270 less than theta less than 360 degree. Fourth quadrant. This is also very important. So, my dear students, I am telling you that the class number 5 idiyalla, this one, don't neglect. Everyone observe this. Yariga doubt, wherever you find difficulty, my suggestion is once you watch this class number 5. In class number 5, I clearly explained that. Those who not attended, those who missed class number 5, you may get doubt. Okay. I'm requesting with you once again adana workout ಮಾಡಿ trigonometry ಅಷ್ಟು easy ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ. Sir, can you show again that? Which one? I mean, sir. Sorry, others mute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಯಾರು ವಿನಾಯಕ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿನಾಯಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. Sir, 180 minus theta ಆಗುತ್ತಲ್ಲ sir? Which one? I mean, ASTC rule. ASTC rule, sir. In ASTC rule? ಹಾ ಸರ್, ಈ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು. ಹಾ ಸರ್, ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ಯಾ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾ ಸರ್. ತಪ್ಪು ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ತಾನೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ? ತಗೋ. ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ASTC rule. Clear? And next, supplementary or complementary. Please watch class number 5. I'm stressing you all. Okay? Sir, one request. Hello, sir. Sir, one request. ಹೇಳಪ್ಪ ರಾಜ. Sir, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು PDF ಕಳ್ಸಿದಾಗತ್ತ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. ಇದನ್ನ PPT-ನಾ? Yes sir, it will help us. ರಾಜ, ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹಿಂಗಿರೋ ಬರ್ಕೋತಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಎನಿವೇ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ class record only, right? Suppose if you get any doubt, class record na note ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, anyhow you have to note out. Instead of mathematics, suppose other subject means I will provide the PPT, don't worry. Okay? Yes sir. Why I am not providing is very importantly, if I am going to provide that, nobody is going to write down. If you people are not writing down over your notebook, I don't think you'll understand or not. You have to work while you are observing, attending the class, you have to note on that. Thereby you can easily understand their later stage, even you can do the problems. Okay? Sir, ಅಂದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ if any doubt comes, we can't take the screenshot of that particular thing, right? No need to take a screenshot, yeah. Anyhow, by tomorrow I'll provide the same record now. Huh? Okay sir. Such cases alva record ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲದು, ಇದೆ ಸೇಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್. ನೋ ಫೈನ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಬೇರೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? No sir. Okay, fine students, tomorrow again I will be
having a class at 6 p.m. Okay. Thank you. Thank you for attending Thanks, sir. today's session. In the next session, again, a few more topics. This topic mugdilla raza topic vast topic ಇದು. But understand other easy. Understanding is very essential. Okay. So let's continue in the next session. Tomorrow class ಅಲ್ಲಿ meet ಮಾಡೋಣ. Have a nice day. Take care. Bye bye.